ఇది సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ మనది. This is our project. So Okay, sir. I'll explain the flow of control from how it is happening in the REST. Okay, before that, Okay, sir. we will see whether we have the database running or not. We don't have any database running. So let me run the database. So sorry, it will be somewhere here. You all can see my screen, right? Yes, sir. You can see my screen or not? Yes, sir. Yes, sir. Seeing, sir. It's bringing up the services. Let's wait for some time. Okay, let's go to this. Now we'll go to the PHP admin. So I'm logging into PHP admin. We have this database. And so let's see how many facilities we have. We have around 10 to 11 facilities are there, okay? Yes, sir. Out of which you see the first, second, third, fourth, fifth, sixth, up to fifth, right? Are all shared actually, shared facilities. Remaining are all not shared facilities. Okay, sir. So now let's go to the RESTful controller. So RESTful controller, let me start the service in a debug mode, and you can better see how the control is going on. Basically, ఇది వచ్చేసి the service project is the SpringBoot application. It is using Spring 2 version 2. Okay. Okay, sir. So so what this SpringBoot application does is, this application will expose the RESTful services. Only the RESTful services it will expose. Okay. Okay, sir. Now we have started the application. So this application will have the REST endpoints. So where will be the REST endpoints? So all the REST endpoints will be in the controller package. So this is our main package, and inside this main package we have controller. So controller is the starting point for us. Okay. All the REST endpoints will be declared here. So if you see, this is a booking controller. So let's go to the facility controller first. Okay. So let me close other tabs. Okay. So this is a plain Java class. Okay. This is a plain Java class. If you see, nothing will be there. I'll close it. So this is a plain Java class, and this plain Java class we are translating or converting it to a REST controller using these annotations. So these annotations are provided by the Spring. Okay. So when we give the REST controller annotation, then the REST controller annotation will activate all the configurations required. Okay. And this is the request mapping. So what it does, this request mapping will help the REST endpoint to take this as the base URL. Okay.
And this API annotation, is not for anything. So it is just for Swagger docs. So even if it is there or if it isn't there, it doesn't matter. Okay, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు API. Okay. నెక్స్ట్ క్రాస్ ఆరిజిన్ అనేది ఏమంటే వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ డొమైన్స్, వేరే డొమైన్ తీసుకున్నామంటే వేరే డొమైన్ నుండి ఈ కంట్రోలర్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి లేదనమాట. ఓకే. సో వేరే డొమైన్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే క్రాస్ ఆరిజిన్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. డొమైన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో సంథింగ్ లైక్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ abc.com ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి abc.com లో ఎనేబుల్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇంకా వీరేజ్ దగ్గర వచ్చేసి def.com అనే వెబ్సైట్ ఉంది. సో def అనే .com వెబ్సైట్ నుండి నేను ఐ వాంట్ టు కాల్ ఫెసిలిటీ డీటెయిల్స్. సో ఫెసిలిటీ డీటెయిల్స్ యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఉంది, ఇందులో ఉంది, రెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్. సో def అనే def లో ఉండే ఫెసిలిటీ కంట్రోలర్ కెనాట్ కాల్ the rest endpoint residing in abc.com. సో ఇలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అనమాట. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు abc.com నాదే, def.com నాదే అనుకోండి, ఈ రెండు డొమైన్స్ నాదే కాబట్టి ఐ నో ఎక్కడ ఈ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి అనేసి నాకు క్లియర్ గా ఐడియా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటప్పుడు నేను క్రాస్ ఆరిజిన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో బట్ యూజువల్ గా ఏమంటే మనం క్రాస్ ఆరిజిన్ వచ్చేసి క్రాస్ డొమైన్స్ లో మనం పెట్టాము. యాక్చువల్గా వెరీ వెరీ రేర్ కేసెస్ లో మనం పెట్టి మనం రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతాం, కన్స్ట్రైంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ SLF4J అనేది వచ్చేసి ఏమంటే లాగ్స్ అనమాట. లాగ్ ఎందుకు, మనకు సపోర్ట్ టైంలోనే సపోజ్ ఎవరైనా పేమెంట్ చేసినా నేను అంటారు, పేమెంట్ చేసినా కానీ నాకు అమౌంట్ డెబిట్ కాలేదు, అదే నాకు టికెట్ ఇష్యూ కాలేదు లేదా ఫెసిలిటీ నాకు అసైన్ చేయలేదు అంటారు అనమాట యూజర్స్. సో అలాంటప్పుడు ఏమంటే మనకు ఈ లాగర్స్ అనేది లాగ్ ఫైల్లో మనం చెక్ చేసి ఎక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడైనా కోడ్లోనే ఎక్కడైనా ఇష్యూ ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి మనకు లాగ్ స్టేట్మెంట్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ లాంబాక్ యూజ్ చేస్తున్నాం. లాంబాక్ అనేది ఏమంటే ఇట్ విల్ గివ్ అన్ అనోటేషన్స్. సో ఆల్ ద అనోటేషన్స్, ఏంది అనోటేషన్, వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే లాగర్ L is equal to get instance of facility controller dot class అని రాసేవాళ్ళం ఇంతకుముందు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు లాంబాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇంటర్నల్లీ క్రియేట్ దట్ లాజిక్ అనమాట. సో మనం ఈ ట్యాగ్ పెట్టుకోవాలి, ఈ అనోటేషన్ ఉంది కదా, ఈ అనోటేషన్ రాసిన వెంటనే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ లాగ్ అనేది వీ కెన్ యాక్సెస్ అనమాట. సపోజ్ ఇది తీసేసినామంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది తీసేసినాను అంటే దెన్ LOG అనేది రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, చూసినారా? అవును సార్. సో రెడ్ కలర్ లో కనిపించింది అంటే అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ లాగ్. సో ఈ లాగ్ ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలంటే లాంబాక్ లో ఉండే SLF4J ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఈ అనోటేషన్ పెడితే లాగ్ విల్ బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు వి విల్ సీ దిస్ గెట్ ఫెసిలిటీ కంట్రోలర్. సో ఇక్కడ API/facility అనేది ఉంది కదా, సో వి విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ ఫస్ట్ బేస్ URL అనమాట. ఇది బేస్ URL. నెక్స్ట్ మెథడ్, ఇది ఫంక్షన్ కదా, ఇది మనకు ఫంక్షన్ అనొచ్చు, మెథడ్ అంటాం, ఏదైనా. ఓకే, ఇంటర్చేంజబుల్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మీద కూడా గెట్ మ్యాపింగ్ అని పెట్టినాం మనం. సో గెట్ మ్యాపింగ్ అనొచ్చు, లేకపోతే పోస్ట్ మ్యాపింగ్ లేదా పుట్ మ్యాపింగ్, ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట HTTP మెథడ్స్. సో మనకు ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫంక్షనాలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. సో మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ గెట్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి గెట్ మ్యాపింగ్ పెట్టుకుంటాం. సో గెట్ మ్యాపింగ్ లో ఏదైతే మనకు ఈ URL ఉందో, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది URL అనమాట. ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం ఇట్లా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఫుల్ URL వచ్చేసి ఇక్కడికి /API facility /active list అనేది ఎప్పుడైతే URL లో ఉందో దెన్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ విల్ బి కాల్డ్ అనమాట. ఓకే, లెట్ us see. ఇక్కడ నేను డీబగ్ పాయింట్ పెడతాను. ఓకే, డీబగ్ పాయింట్ పెట్టిన తర్వాత let us start the service. సో సర్వీస్ అంటే ఏంది, లోకల్ హోస్ట్ లో స్వాగర్ డాక్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. 8085
స్వాగర్. Swagger. సో 8085 అనేసి మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుంది, ఎక్కడ కన్ఫిగర్ చేసినాం మనం? సో మనం ఎక్కడ కన్ఫిగర్ చేసినామంటే ఇక్కడ ఎడిట్ Application dot. YML లో. సో ఇక్కడ ఎడిట్ Yes, sir. కన్ఫిగరేషన్స్ చూసినామంటే ఎడిట్ కన్ఫిగరేషన్స్ లో విఎం మార్క్స్ లోన మనం ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగ్ లొకేషన్ ఇచ్చినాం. మనం స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగ్ లొకేషన్ ఎక్కడ రెఫర్ చేస్తా ఉంది ఇది? స్పోటిగో ఎఫ్ఎంబిఎస్ సర్వీస్ లో కాన్ఫిగ్ లో డిఈవి లో ఉండే ఫోల్డర్. సో ఎక్కడ ఉంది అది? లెట్స్ గో టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగ్ లో డెవ్. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ వైఎంఎల్ ఉంది కదా. సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఈ పాత్ లో ఉండే అప్లికేషన్ వైఎంఎల్ అనే ఫైల్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట. తీసుకొని ఇక్కడ మనకు సర్వర్ అండ్ పోర్ట్ ఆర్ ది కీస్ అన్నమాట. ఈ కీస్ లో ఏదైతే పోర్ట్ నంబర్ కన్ఫిగర్ చేస్తామో ఆ పోర్ట్ నంబర్ లో సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. అందుకని ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఫెసిలిటీ కంట్రోలర్ చూస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఇక్కడ చూడండి ఏపీఐ ఫెసిలిటీ యాక్టివ్ లిస్ట్. మనకు నోట్ ప్యాడ్ లో అదేనా ఉండేది? ఎస్ సార్. సో ఏపీఐ API ఫెసిలిటీ యాక్టివ్ లిస్ట్ ఇక్కడ యాక్టివ్ లిస్ట్ ఇది. సారీ, Yes, sir. showing the different one. సో ఇక్కడ చూడండి ఏపీఐ ఫెసిలిటీ. సో ఇదే అన్నమాట ఎండ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం దీన్ని రన్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ అంటాం. రెస్ట్ ఎండ్ Okay, పాయింట్ ఆన్ ది స్వాగర్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నమాట. ఈ పేజ్ ఏమంటాం అంటే స్వాగర్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటాం. సో ఎందుకు ఈ పేజ్ ఎందుకు ఉండాలి మనకు అంటే ఇది ఓన్లీ ఫర్ డెవలపర్స్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ Okay, రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెవలపర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఒకటే అనమాట ఇది. ఎందుకంటే మన ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఉన్నట్టు అనమాట ఇది. సో మనకు Okay. సపోజ్ ఇప్పుడు మొబైల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. మొబైల్ డెవలపర్స్ వచ్చేసి ఫెసిలిటీస్ కావాలి నాకు అంటారు. అంటే మనం Yes, sir. ఒక డెవలపర్ ని ఇవ్వలేము కదా. డెవలపర్ ని ఇచ్చి మొబైల్ టీమ్ తో వర్క్ చేయమని చెప్పలేము. సో మనం ఏం Yes, sir. చెప్తామంటే వాళ్ళకు ఈ URL ఇచ్చేస్తాం. ఈ URL ఇచ్చేసినాము, మనకు రెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ గో టు ద ఫెసిలిటీ కంట్రోలర్ అండ్ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఫెసిలిటీస్ రెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్స్ దేర్ అని చెప్పేస్తాం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓహో ఇక్కడ ఉంది కదా అనేసి దే విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ దెన్ దే విల్ ట్రై ఇట్ అవుట్. దెన్ దే విల్ సీ వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వెస్ట్ ఏముంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అవుట్పుట్ Okay, ఫార్మాట్ ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి దే విల్ ఆల్సో చేంజ్ ద డీటెయిల్స్ అట్ దేర్ సైడ్. సో ఇలా రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. సో నౌ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ మనకు ఈ URL ప్యాటర్న్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వచ్చి డీబగ్ పాయింట్ పెట్టినాం కాబట్టి అక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయింది. Okay. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చి ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్? దిస్ క్లాస్ ఇస్ అ కంట్రోలర్. ఓకే, Yes, sir. ఈ కంట్రోలర్ లో ఒక్కొక్క లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి F8 కానీ లేకపోతే ఈ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ఐకాన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇది క్లిక్ చేయాలి. ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఒక లైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నమాట. సపోజ్ నేను ఈ ఫంక్షన్ స్టాప్ వాచ్ అనే ఫంక్షన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇంటూ ఆర్ F7. ఓకే, Okay. బేసికలీ ఇవి రెండు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనము. బయటికి వచ్చేయాలంటే స్టెప్ అవుట్. ఓకే, సో రన్ టు కర్సర్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను కర్సర్ పెడతాను. కర్సర్ పెట్టేస్తే ఇక్కడికి వచ్చేయాలి డైరెక్ట్ గా అంటే, సో ఇక్కడ పెట్టేసి సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డైరెక్ట్ కర్సర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అది. Okay. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెస్ట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ వచ్చిన Okay. తర్వాత ఇది ఫంక్షన్ కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఏం జరుగుతుందో చూడాలి నేను. అందుకని నేను ఏం చేస్తా, స్టెప్ ఇంటూ సెల్గో స్టెప్ ఇంటూ. సో ఫెసిలిటీ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళింది. వెళ్ళి ఇక్కడ ఏముంది ఫెసిలిటీ రిపాజిటరీ. సో ఇది ఫెసిలిటీ సర్వీస్ క్లాస్. చూడండి ఇక్కడ ఫెసిలిటీ సర్వీస్. ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ద ఫెసిలిటీ సర్వీస్. సో ఫెసిలిటీ సర్వీస్ లోకి వెళ్ళి మనం విల్ డూ ది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేది ఫెసిలిటీలోనే మళ్ళీ ఇక్కడ రిపాజిటరీ అనేది ఉంది. సో రిపాజిటరీలో ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఉంది. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అండ్ దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ అబౌట్. సో ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూసినారంటే ఫెసిలిటీ మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది సైజ్? 11 వచ్చింది. అంటే ఫెసిలిటీస్ 11 ఫెసిలిటీస్ ఉన్నట్టు అనమాట ఇందులో. ఓకే, 11 ఫెసిలిటీస్ ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది కాబట్టి రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ లైన్. సో నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్తా. నెక్స్ట్ లైన్. సో నంబర్ ఆఫ్, ఇది లాగ్ ఫైల్ చూడండి. నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫో, సారీ లాగ్ డాట్ ఇన్ఫోలో ఏముందంటే నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఫెసిలిటీస్.
నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఫెసిలిటీస్ ఎన్ని అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట, జస్ట్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ పర్పస్. ఓకే. సో ఇది కన్సోల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, సారీ లాగ్ ఫైల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన వెంటనే సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్టాప్ అంట, స్టాప్ వాచ్. సో వై డూ యూజ్ ది స్టాప్ వాచ్ అంటే ఈ ఆపరేషన్ ఎంతసేపు తీసుకుంటా ఉంది అని టెస్ట్ చేయడానికి. సపోజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మనకు కొద్దిమంది యూజర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తారు, ఇది 10 minutes అవుతా ఉంది ఇంకా రెస్పాన్స్ రాలేదు అని చెప్తారు. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియలీ టేకింగ్ దట్ మచ్ టైం అని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ స్టాప్ వాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాము, ఫంక్షనాలిటీ అయిపోయిన తర్వాత స్టాప్ చేస్తాం. స్టాప్ చేసిన Okay. తర్వాత అక్కడ ఎంత టైం తీసుకుందో అంత టైం ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో Yes. ఐ షో యూ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్. సో ఇక్కడ అయిపోయింది రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ డాట్ ఓకే. సో మనం ఏదైనా కానీ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీలో పెట్టేసేయాలి. పెడితే సో రెస్పాన్స్ ఎంటిటీలో మనకు స్టేటస్ కోడ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఓకే అన్నాం కాబట్టి 200 స్టేటస్ కోడ్ సెట్ చేస్తుంది అది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే ఇట్స్ అన్ ఓకే రెస్పాన్స్. సో అందుకని స్టేటస్ కోడ్ 200 ఆటోమేటిక్ గా సెట్ చేస్తాం. ఓకే అంటే 200 అన్నట్టు. సో దెన్ ఐ రన్ ఇట్. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా రన్ చేయడానికి ఇది అనమాట. సో క్లిక్ చేస్తాం, ఓకే. అయిపోయింది, ఇదంతా రన్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. చూస్తే మనకు రెస్పాన్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్. సో మొత్తం రెస్పాన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో లెట్ us see download. I'll download this one. So I'll download in the downloads folder. Click on save. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్కి వెళ్తా. డౌన్లోడ్ లో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఉంది. సో notepad++ లో యాడ్ చేసి we will see how can't parse JSON. సో ఇక్కడ మనకు ప్లగ్ఇన్స్ లేదు కాబట్టి ప్లగ్ఇన్ అడ్మిన్ లో JSON to JSON viewer. Okay. JSON tools. So let's try to install this. So ఇది వచ్చేసి it did not retrieve the whole part. Okay. Somewhere it is taking something. Okay, I think it is taking something else. సో ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు రిజాల్వ్ ఇట్. ఐడెంటిఫై చేసి రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి మనం. ఎక్కడ వస్తా ఉంది, ఏమి అనేసి, ఎందుకు వస్తా ఉంది ఇష్యూస్ అనేసి వీ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై. ఓకే సార్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ రికర్షన్. సో ఇట్ కుడ్ నాట్ రైట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇంటూ ఇన్ఫినిట్ రికర్షన్ లో ఉంది. సో ఇన్ఫినిట్ రికర్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇష్యూస్ మనం రెక్టిఫై చేయాలి తర్వాత. సో let me copy it over and then let me see it later. I'll identify I'll fix this one later. So basically ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇంతే అనమాట. సో మనకి ఇది అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో మొబైల్ యూజర్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఈ JSON ఫార్మాట్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఈ JSON ఫార్మాట్ లో తీసుకొని వాళ్ళు దే విల్ డిస్ప్లే అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. UI లో ఎలా చూపించాలి అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకొని అలా చూపిస్తారు రెస్పాన్స్ ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫండా అనమాట. సో మనం ఇంకా UI ఇంకా అర్లీ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి కనెక్షన్స్ అంతా వన్స్ ఐ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ దెన్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి డేటాబేస్ అండ్ దెన్ దిస్ సర్వీస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద బేసిక్ డీటెయిల్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ కన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, డేటాబేస్ ని ఎలా కన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ లో అనేది. సో మన అప్లికేషన్ వచ్చేసింది, డేటాబేస్ సైడ్ వచ్చేసింది.
MySQL డేటాబేస్. సో MySQL. MySQL డేటాబేస్ కాబట్టి కనెక్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ YML లో కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ అంతా. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. డేటా సోర్స్, URL, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, తర్వాత ఏ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి Driver class name. అంతా ఇక్కడ ఉందన్నమాట. Driver. సో Encryption. డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. బట్ హౌ విల్ యూ టెల్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ టు కన్ఫిగర్? సో అది ఇక్కడ డేటా This సోర్స్ is కన్ఫిగ్ అనేది ఒక క్లాస్ రాసినాం అనమాట. ఈ క్లాస్ లో ఏమవుతుందంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్ఫిగరేషన్ క్లాస్, డేటా సోర్స్ కన్ఫిగరేషన్ క్లాస్. సో ఇందులో ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ అన్ని తెచ్చుకుంటాం అనమాట. డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. సో ఈ కీస్తో అనమాట, ఈ కీస్తోనా. సపోజ్ ఇందులో దిస్ ఈస్ హౌ ఇది వచ్చేసి ఏమంటే దిస్ ఈస్ హౌ స్ప్రింగ్ విల్ ఆటోమేటికలీ మ్యాప్ ద వాల్యూస్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్. సో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ పెట్టినామో ఈ వాల్యూని నాకు జావా క్లాస్ లో కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కీ యాప్ డాట్ డేటా సోర్స్ డాట్ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ అనమాట. driver class name. సో ఇక్కడ టూ స్పేసెస్ ఉంటాయి చూడండి. ఎప్పుడైతే టూ స్పేసెస్ ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే డాట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. యాప్ డాట్ డేటా సోర్స్ డాట్ క్లాస్ నేమ్. ఆటోమేటిక్గా అక్కడ డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్ ఏముందో అది స్ట్రింగ్ కింద అసైన్ అయిపోతుంది. ఇది స్ట్రింగ్ అన్నాం కాబట్టి స్ట్రింగ్ కింద అసైన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ సపోజ్ మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటాను అనుకోండి. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్, బై డిఫాల్ట్ గా అదే తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది యూ జస్ట్ హావ్ టు గో హియర్ అండ్ దెన్ కోలన్, ఇక్కడ వచ్చేసి abc.def.driver క్లాస్ ఇట్లా పెట్టినాము అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ కీస్ అప్లికేషన్ YML లో ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఫైండ్ దిస్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ టేక్ దిస్ అనమాట. ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేసినామో దీన్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ కింద. సో బట్ ఫర్ నౌ మనకు we don't want to give these details as optional or default values. సో అందుకని మనం డేటాబేస్ ఫెయిల్ కావాలి ఇమీడియట్ గా కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదంటే, అందుకని యూఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్ అనమాట. సో వాల్యూ అనోటేషన్ యూజ్ చేస్తాం మనం. డైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో నుండి మనకు ఏదన్నా జావా ప్రాపర్టీలో వాల్యూ ఇంజెక్ట్ చేయాలి అంటే విల్ యూజ్ ద వాల్యూ అనోటేషన్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా గెట్ చేస్తాం అనమాట డైరెక్ట్ గా. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇందులో బీన్ డిఫైన్ చేస్తాం. బీన్ ఏం డిఫైన్ చేస్తాం? డేటా సోర్స్ బీన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇదేమవుతుందంటే స్ప్రింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అనమాట. ఇందులో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఇది రన్ టైమ్ లోనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సారీ మనం ఎప్పుడైతే సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ డేటా సోర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది బై టేకింగ్ ద వాల్యూస్. సో ఆ వాల్యూస్ తోనే క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం పాస్వర్డ్ సర్వర్ లో పెట్టి ఉంటాం కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి మన ఈ ఫైల్లో పెడితే ఎవరైనా హ్యాక్ చేసి ఈ ఫైల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అలా కాకుండా రెస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ పాస్వర్డ్ ఫైల్ ని సర్వర్ లోనే పెట్టేస్తాం. సర్వర్ లో పెట్టి ఆ సర్వర్ లో ఉండే ఫైల్ ని ఇక్కడ రీడ్ చేస్తాం. ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లో రీడ్ చేసి దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తాం. డీక్రిప్ట్ చేసి మనం సెట్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ కావాలో అక్కడ సెట్ చేసుకుంటాం. సో ఇది డేటా సోర్స్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే డేటా సోర్స్ క్రియేట్ అయిందో ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ కాన్ఫిగ్ లో కొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ కూడా పెడతాం అన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్ అనేది ఒక బీన్ డిఫైన్ చేసి పెడతాం, JSON మార్చాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రెస్ట్ టెంప్లెట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. రెస్ట్ టెంప్లెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం వేరే సర్వీస్ ని కాల్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ నుండి వేరే సర్వీస్ ని కాల్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. రెస్ట్ టెంప్లెట్ అనే బీన్ యూజ్ చేసుకొని మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ నౌ we don't use this one for our application, so we'll just keep it. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వాగర్ కన్ఫిగరేషన్ మనం చూసినాం కదా, ఆ స్వాగర్ ని కన్ఫిగర్ చేసేది మనం ఇలా చేస్తాం. డాకెట్ యూజ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే డాకెట్ బీన్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఈ ఇక్కడ ఉంది స్వాగర్ డాక్స్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట. స్ప్రింగ్ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ బై డిఫాల్ట్ ఈ UI అంతా ఇక్కడ నుండి ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇది డేటాబేస్ అయిపోయింది. డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి మనకు డేటాబేస్ లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టేబుల్స్? ఫెసిలిటీ డీటెయిల్స్, బుకింగ్ డీటెయిల్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీటిని మనం జావాలో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఈచ్ టేబుల్ వి విల్ క్రియేట్ అన్ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ జావా.
So what is that entity object ante? Entity objects is nothing but a plain Java object and ORM objects అంటాం మనం. సో మోడల్లోన ఒక్కొక్క టేబుల్ కు ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ జావా క్లాస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏ టేబుల్ రెఫర్ చేస్తుంది అనేది ఈ అనోటేషన్ తో స్పెసిఫై చేస్తాం అన్నమాట. సో ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఏ టేబుల్ రిలేటెడ్? సో టీబీఎల్ అండర్ స్కోర్ ఎక్విప్మెంట్ అనే టేబుల్ కి సంబంధం అనమాట. @టేబుల్ అనోటేషన్ యూజ్ చేసి మనం తీసుకుంటాం. కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎంటిటీ అని ఓఆర్ఎం ఎంటిటీ అని స్ప్రింగ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూజింగ్ దిస్ అనోటేషన్ అనమాట. @entity అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇందులో అర్లియర్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క కాలం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ అనమాట. ఐడి కాలం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐడి ప్రాపర్టీ ఇన్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ క్లాస్. సో ఎక్విప్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఎక్విప్మెంట్ ఉండే కాలమ్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ కింద ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో గెటర్ సెట్టర్స్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేయలేదు. ఎందుకు స్పెసిఫై చేయలేదు అంటే మనం లాంబాగ్ యొక్క అనోటేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో @getter @setter అనేసి ఎప్పుడైతే ఈ అనోటేషన్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ రన్ టైమ్ లో క్రియేట్ అయిపోయింటాయి, బిల్డ్ టైమ్ లో క్రియేట్ అయిపోతాయి. బిల్డ్ టైమ్ లో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోతాయి మనకు. సో అందుకని మనకు కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ చూపించదు, లేకపోయినా కూడా చూపించదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదింత అయిపోయింది. సో ఇలా ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఎక్విప్మెంట్, బుకింగ్, ఫెసిలిటీస్, సో ఇవన్నీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినాం కదా. డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ మ్యాప్ అయింది అంతే. కానీ డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తాం? ఇందులో మల్టిపుల్ ఫెసిలిటీస్ లిస్ట్ కావాలి. 11 ఉన్నాయి మన దగ్గర డేటాబేస్ లో కదా. సో 11 ఫెసిలిటీస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే బేసికలీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి రిపాజిటరీ అనమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి సో ఇది మోడల్ బ్యాక్. ఫస్ట్ వచ్చేసి డేటాబేస్ తర్వాత మోడల్లో ఏముంటాయంటే అన్ని ఎంటిటీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్స్ తర్వాత వాటిలో ఉండే డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తాము అంటే రిపాజిటరీ ప్యాకేజ్ నుండి రిట్రీవ్ చేస్తాం అనమాట. రిపాజిటరీ ప్యాకేజ్ ని ఎవరు కాల్ చేస్తారు అంటే సర్వీస్ కాల్ చేస్తుంది. సర్వీస్ ని ఎవరు కాల్ చేస్తారంటే కంట్రోలర్ కాల్ చేస్తారు. సో డైరెక్షన్ ఇన్ ఎనీ వే ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి డేటాబేస్ తర్వాత మోడల్ తర్వాత రిపాజిటరీ తర్వాత సర్వీస్ తర్వాత కంట్రోలర్, బాటమ్ టు టాప్. ఒకవేళ మనం ముందు నుండి వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అంటే ద రిక్వెస్ట్ కమ్స్ టు కంట్రోలర్ ఫస్ట్ అండ్ కంట్రోలర్ విల్ పాస్ ద రిక్వెస్ట్ టు సర్వీస్ క్లాస్. Service will pass the request to repository class, repository package, and then repository class will use the models to talk to database. So ఇది flow అన్నమాట. So what is there in repository? So repository లో ఏముంటుందంటే ఫెసిలిటీ రిపాజిటరీలో మనం వీఆర్ యూజింగ్ ద స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ది స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ అంటే it doesn't need any SQL queries or anything to be written directly. ఒక ఫంక్షన్ ఇలా రాసినాను అంటే ఆటోమేటిక్ గా రన్ టైమ్ లో స్ప్రింగ్ విల్ క్రియేట్ an SQL ఫర్ దిస్. సో ఇక్కడ ఫైండ్ ఆల్ అని చెప్పినాం కదా. సో అన్ని ఫైండ్ చేయండి అనేసి స్ప్రింగ్ విల్ ఆటోమేటికలీ అండర్స్టాండ్. సో బై స్టేటస్ అన్నాం కదా. బై స్టేటస్ అనేది ఏమంటే దిస్ స్టేటస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కాలమ్ ఇన్ ద ఫెసిలిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి ఫెసిలిటీని ఇలా రెఫర్ చేసినాం కదా. ఈ ఫెసిలిటీలో ఉండే స్టేటస్ కాలం ఉంది కదా, ఈ స్టేటస్ కాలం ని మనం ఫంక్షన్ నేమ్ లో ఆటోమేటిక్ గా స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తే రన్ టైమ్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఏదైతే ఫంక్షన్ వాల్యూ పాస్ చేసినామో ఇందులో పారామీటర్ పాస్ చేసినామో స్టేటస్ వాల్యూ, ఆ స్టేటస్ వాల్యూని ఆటోమేటిక్ గా క్వెరీలో స్టేటస్ అనే కాలం కు మ్యాప్ చేస్తుంది అనమాట స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ. చేసి రన్ టైమ్ లోనే క్వెరీ రాస్తుంది. రన్ టైమ్ లో క్వెరీ రాసి ఇట్ విల్ రిటర్న్ అస్ ద రిజల్ట్స్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో ఫంక్షన్ చూడండి, ఫైండ్ ఆల్. సో అగైన్ అన్నిటిని ఫైండ్ చేయమని చెప్తున్నాం. బై వాట్? బై ఫెసిలిటీ కోడ్. సో ఫెసిలిటీ కోడ్ వచ్చేసి ఫెసిలిటీ కోడ్ తో ఫైండ్ చేయండి అని చెప్తాం. ఫెసిలిటీస్ కోడ్ లోన మనకు మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు, అందుకని ఏం చేస్తాడు ఫెసిలిటీ కోడ్ ఇన్ క్లాస్ అనమాట.
సో ఇన్ అంటే ఏంది, ఇట్ విల్ యూజ్ ద ఇన్ క్లాస్. ఇన్ క్లాస్ కి ఏం కావాలి, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కావాలి. అందుకని ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ద లిస్ట్. అండ్ మనకు వేర్ క్లాస్ లోన సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ TBL facility where facility code in and status is equal to this status అన్నమాట. సో బేసికలీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు return us the results of this. Select star from TBL underscore facility where facility underscore code in, ఇక్కడ వచ్చేసి A, B, C. So something like this. And so E and వచ్చేసి ఇక్కడ and status. Status is equal to ఏ status మనం ఏదైతే పంపిస్తామో ఆ status. So basically this function is translated into this query at runtime. And then it will return us the results. Okay. సో సిమిలర్లీ నాకు ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఒక మల్టిపుల్ దాంట్లో ఉండే 10-15 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 10-15 కాలమ్స్ అంటే నేను అన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళాలనా అంటే పెద్ద ఫంక్షన్ అవుతుంది కదా. సపోజ్ అండ్ కదా, అండ్ కాలమ్ బి అండ్ కాలమ్ సి అండ్ కాలమ్ డి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే ఎంత పెద్దది అవుతుంది చూడు ఫంక్షన్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ బిగ్ కదా. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే we can write native query also like this. native query కూడా రాయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ native query is equal to true అని స్పెసిఫై చేస్తాం ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే. లేదు అంటే వీల్ రైట్ HQL ఆల్సో. ఇది వచ్చేసి నేటివ్ క్వెరీ కదా, నేటివ్ క్వెరీ కాకుండా HQL కూడా రాస్తాం. HQL ఏంటంటే హైబర్నేట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో అది కూడా రాయొచ్చు అనమాట. సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఫెసిలిటీ అనేది టేబుల్ కదా, సారీ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్, ఎంటిటీ క్లాస్ కదా. సో ఎంటిటీ క్లాస్ మీదనే మనం రాయొచ్చు అనమాట. ఇలాగా అలా కూడా ఉందన్నమాట HQL అనేది. సో మల్టిపుల్ వేస్. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వేస్. సో ఇది వచ్చేసి ఏమంటే ఇది రిపాజిటరీ క్లాస్. సో ఫెసిలిటీ రిపాజిటరీ extends JPA repository and then it must have the entity class and its identity column type. So ila specify cheyali. So then this repository is accessing directly to database. So eppudaithe ikkada chudandi inka okati, let's go to service class. Facility service ke liye facility repository lo ye functions unnayo ikkada chudandi. find all pageable, find all by facility, ఇది మనం రాసింది. ఫైండ్ ఆల్ కొన్ని డిఫాల్ట్ గా, కొన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఉన్నాయి. సేవ్ అండ్ ఫ్లష్, తర్వాత కౌంట్, ఇలా ఎగ్జిస్ట్ బై ఐడి, ఫైండ్ బై ఐడి, ఫైండ్ వన్. సో ఇలా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. కానీ ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మనకు ఇందులో లేదు, రిపాజిటరీలోనా లేదు. యాక్చువల్గా అన్ని ఫంక్షన్స్ లేదు. 1, 2, 3 ఓన్లీ 3 ఫంక్షన్స్ రాసాం. కానీ ఎక్కడ నుండి వస్తా ఉన్నాయంటే అవన్నీ ఈ JPA రిపాజిటరీలో ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. రన్ టైమ్ లో ఫైండ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఉండేవి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికి వచ్చేస్తాయి అనమాట మనకి విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దట్స్ వై ఫెసిలిటీ ఏదైనా స్ప్రింగ్ రిపాజిటరీ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టాక్ టు డేటాబేస్ అండ్ రిట్రీవ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ టేక్ ద do the database operations. Okay, now ఈ ఫెసిలిటీ రిపాజిటరీ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం సర్వీస్ లోనా అంటే we will auto wire the interface. ఎలాగా అంటే so we will write private facility repository and facility repository ఆబ్జెక్ట్ ఇలా డిఫైన్ చేసి పైన ఆటో వైడ్ అనేది అనోటేషన్ పెట్టేస్తాం. సో ఆటో వైడ్ అనేది అనోటేషన్ పెట్టేస్తే మనకు ఇది ఇన్స్టాన్షియేట్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాన్షియేట్ అయిపోయి ఇందులో ఉండే ఫంక్షన్స్ అంతా కాల్ చేయొచ్చు అనమాట మనం. సిమిలర్లీ ఇది సర్వీస్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ సర్వీస్ అనోటేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ సో ఇది ఫెసిలిటీ సర్వీస్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఫెసిలిటీ సర్వీస్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఫెసిలిటీ సర్వీస్ ని మనం ఎలా కంట్రోలర్ లో కాల్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం.
సిమిలర్లీ Facility సేమ్ control. లైక్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కూడా Using ఆటో వైడ్ అనేది annotation యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఫెసిలిటీ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫెసిలిటీ సర్వీస్ లో ఉండే క్లాసెస్ అంతా మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం ఫెసిలిటీ సర్వీస్ డాట్ గెట్ లైక్ దిస్. Okay. కానీ ఇందులో ఫెసిలిటీ సర్వీస్ అనేది ఇందులో ఉండవు అనమాట. కొన్ని ఫంక్షన్స్ స్ప్రింగ్ బై డిఫాల్ట్ ప్రొవైడ్ చేయదు. ఇందులో ఫెసిలిటీ సర్వీస్ అనేది మన ఓన్ క్లాస్, నాట్ లైక్ Yes, sir. రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీ వచ్చేసి Yes. డేటాబేస్ తో మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇట్ నీడ్స్ అడిషనల్ ఫంక్షన్స్. Okay. ఓకే, సో దట్స్ హౌ వి డూ ద ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో అనమాట. మెయిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి చూడండి FMBS API సర్వీస్ క్లాస్, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మనకు. ఇదంతా ఏమంటే స్ప్రింగ్ బూట్ కన్ఫిగరేషన్స్, Yes, sir. మెయిన్ స్ప్రింగ్ బూట్ కన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, Okay, sir. సో యా దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో. యాక్చువల్లీ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో వచ్చేసి ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట స్ప్రింగ్ బూట్ లో. ఎనీథింగ్ నేను మళ్ళీ కొద్దిసేపు తర్వాత మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతా. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ Okay, sir. డిన్నర్. Okay, sir. సో ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ తర్వాత నేను మళ్ళీ పింక్ చేస్తా కొద్దిసేపు తర్వాత. ఇవన్నీ రెఫర్ చేయండి మీరు లోకల్ గా. Okay, sir. సెటప్ అయింది కాబట్టి మీ దాంట్లో ఒకసారి ఫ్లో స్టార్ట్ చేసి యూ డూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. Okay, sir. ఓకే, ఓకే వీరేష్, సాయి అండ్ వీరేస్వామి, Okay, sir. శ్రీనివాస్. Sir, ఆ వీడియో సెండ్ చేస్తారు నలుగురు సార్. ఉన్నారు కదా రికార్డ్ ఈరోజు? చేసి. అవును సార్, 5 నలుగురు ఉన్నాం సార్. ఓకే, ఓకే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు పెట్టండి, దీంట్లో మెసేజ్ పెట్టండి, నాకు టైం ఉన్నప్పుడు చూసి నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తా. ఓకే సార్. ఓకే Yes, sir. యా, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. కాల్ సార్, ఆ వీడియో పంపిస్తారా సార్? ఫస్ట్ ఇది సేవ్ కానీ. ఓకే, సేవ్ అయిన తర్వాత నేను పంపిస్తా. ఓకే సార్. ఓకే, Okay, sir. బాయ్. బాయ్ సార్. Yes. సాయి.